Hi sir, my name is Inocencio from BEED 2C. And now, I'm going to report about evolution and society. First, what comes to your mind or what comes to my mind when I hear the word evolution? Yan. For me, the word evolution, yun po, pumapasok po sa aking isipan na yun po yung human evolution na kung saan popular po yun kapag naririnig ko po yung evolution na kung saan sinasabi po dito na ang human evolution by Charles Darwin is na human po ay nag-start po sa Australopithecus hanggang Homo sapien na kung saan una daw po ay parang unggoy hanggang nakalipas po ang ilang generation ay naging Homo sapien, which tao po, ganun. And there's another po, yung according to the Bible. Sinabi po dito, according to the Bible, which you can found in Genesis chapter 1 verse 26 to 27, we are created by the image of God. Yun, generate daw po tayo ni God in His own image. But first, let me define you the word evolution. Yan. Evolution is the process by which different kind of living organisms are thought to have developed and diversified from earlier form during the history of the earth. Biological evolution is the central organizing principle of modern biology. Evolution provides a scientific explanation for why there are so many different kinds of organisms on Earth and gives an account of their similarities and differences. In biology, evolution is the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. Sinasabi daw po dito na ang evolution ay isang proseso kung saan ang iba't ibang uri ng mga buhay na organismo na kung saan ay inaakalang nabuo at iba't ibang mula kung saan daw po sila nang mula o kung paano sila na-develop hanggang na kung paano sila naging ganap na na-develop ngayon. Yan, ang evolution, biological o biology ay ang pangunahing prinsipyo ng pag-oorganisa ng modernong biolohiya. Ang evolution ay nagbibigay ng scientificong paliwanag na kung saan bakit napakaraming iba't ibang uri ng organism ang nag-evolve o nag-transform at nagbibigay ng pagsasalaysay ng kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Isang proseso daw po yung evolution. Yun, di ba po kapag narinig natin yung evolution, ayun po yung parang nag-start po siya sa ganyan, hanggang nag-evolve, hanggang nag-transform. Yun po. Isang proseso po yun, na kung saan, by the many years, many generation, at nag-evolve po at naging advance. Sa evolution po, ay nagbabago ang mga katangian ng mga isang species sa isang henerasyon at umaasang ang proseso ng natural selection. Yun po. Sa evolution po, meron po ako ditong dalawang example na kung saan nag-evolve po yung dalawang living organism by the natural selection. Evolution is an interaction between genetic changes, pagbabago daw po, and natural selection, also known as survival of the fittest. By the word survival, kung paano sila mamuhay of the fittest. Charles Darwin famously studied various species to determine how environmental adaptation allowed them to survive. Natural selection reflects a species' decision to pass down favorable genes and how well species can use its traits to survive its environment. Yun, here are some evolution examples of species and their changes over many generations. Na kung saan daw po yung mga example na po na ipapakita ko na kung saan nagbago sila by the natural resources and the genetic changes.
Sa genetic po talaga yun. Sa genetic changes po nagbabago yung mga physical po natin, physical appearance po. Like the pepper moth. Siguro po nakakita na po tayo ng pepper moth. Hindi lang siguro natin alam yung pangalan, pero nakakita na po tayo nito. Yung light po siya at naging dark. Kasi ganito po yan. This light-colored moth became darker after the Industrial Revolution due to the pollution of the time. This mutilation allowed dark peppered moths to blend into their sooty surrounding and avoid being eaten by predators. Soon, most peppered moths were black instead of light, but notably, the lighter colored returned to the population when population declined. It evolved by the natural selection. Sinasabi daw po dito na dati po, light color lang po. Nakikita po natin, light color po yung pepper moth. Hanggang nakalipas po ang napakaraming generation and by the genes changes, nagbago po yung physical appearance po ng pepper moth. Na kung saan, nakakatulong po ito para hindi sila kainin ng mga predators or yung mga malalaking hayop na kakain sa kanila, yung mga predators. At nag-blend po yun sa surroundings nila. Kaya medyo nahirapan yung mga predators na kainin sila. At nakatulong po sa kanila yung pag-evolve nila in a different color. Dati po is light color and now dark color. Na kung saan nakakatulong po sa kanila yun para mamuhay sila na hindi, mamuhay sila na hindi kinakain ng predators at yun, na mamuhay po sila ng malaya. Ganun po. And also, but notably, the lighter colored returned to the population when pollution declined. It evolves by the natural selection. Nag-evolve din po yun by the natural selection and the gene changes. And next, the deer mouse. Siguro po nakakita na po ba tayo ng mouse? Siyempre, alam po natin, nakakita na po tayo sa mga bahay natin. Minsan po sa mga bukid. Na kung saan, napapansin natin ang color nila is black or gray, ganun po. But this deer mouse, nag-evolve po siya at nag-iba yung color niya. At yung color na ito ay nakatulong po, ay parang yung color niya po naging parang sa surroundings niya na kung saan para po sa kanilang habitat. Nakatulong din po yun sa yung evolve niya para sa yun, paglilive po nila. Tawag din yung pamumuhay. Yun. Deer mice used to be dark-colored when they primarily lived in the woods. However, a portion of the population split away several thousand years ago and found new habitat in the sandhill. Sabi daw po dito, yung deer mice po, isa dark dati daw po yon. But nag-split po yung population po nila is like, nakalipas po ang ilang generation ay naging iban daw po yung tirahan nila. Na kung saan, yung genes po nila is, yung mga magulang po, yung mga nanay po, na deer mouse. Nakakuha po ng iba-ibang klase ng gene, na kung saan, hanggang nakapanganak sila, ganun po, nagbago na din po yung color ng physical appearance po ng mga deer mouse. Na kung saan, these deer mice are lighter, having evolved over 1,000 years ago to match the surroundings. Na kung sa yun, nakatulong din po yung pag-evolve po nila kasi yun, nag-match daw po sa surroundings nila at mahihirapan din po yung predator na kumain sa kanila. Meanwhile, the dark deer mice have been deprived of these light genes and continue to have a dark-colored offspring. At yun po, nag-continue na po sila sa pagiging yun, light genes. Yung sa light genes po and continue to have dark colored offspring. Yun po. Tunay nga po na ang evolution is about the interaction between genetic changes and natural selection. Yun po, isang proseso po yun na kung saan yung isang bagay ay nag-evolve o nag-transform sa isang bagay na mas naging advanced, maging maraming opportunities po, like yun po, tulad po nung sa may pepper moth. Sabi po nila, diba, nagbago daw po para po hindi sila makain ng predators. Also, this deer mouse. Yun, nagbago daw po dahil din sa
many years ago na kung saan yung color nila is nag-match sa surroundings nila.